Korean cuisine is attracting attention as the next generation in Hallyu. The Korean wave is blowing in the fashion and food capital of Milan. Grandparents are going back to parenthood, but this time for their grandchildren. Some of them are even choosing to hit the books again and even take lessons on childcare. Saving bees around the world. One way is through urban beekeeping. We get a look at what is being done to save the honeybees. The UN peacekeeping forces. From a country that found freedom with the help of UN peacekeepers, Korea is giving back to the world with its own. A fashion capital filled with a variety of culinary culture. It is Milan, Italy, and it's here that Korean cuisine is making its mark. Korean cuisine, let's get to the scene where Korean culinary delights are captivating world audiences. Good. 맛있어요. Delicious. Korean food. The 2015 Milan Expo has opened its doors. The theme of the Milan Expo? Food and energy. The competitive drive runs high among countries presenting their food culture. An average of 13,000 visitors pass through the venues here daily. This is the Korea Pavilion set up to display the culture and traditions of Korea. A massive moon jar greets visitors. A collaboration of traditional culture and state-of-the-art IT technology, Korea's characteristics are introduced through media art. 한국관의 주제는 한식, 미래를 향한 제안, 음식이 곧 생명이다이며 인류 미래 먹거리를 위한 지속 가능한 대안으로서 한식에 담긴 조화, 발효, 저장의 지혜를 통해 건강하고 자연 친화적인 한식 문화를 전 세계인들에게 알리고자 합니다. Fermentation, the process of decomposing organic matter yielding new properties. And traditional food storage methods are representative of Korean food. 저장과 또 발효의 슬기로움 그리고 조화로움이 잘 집약된 음식이 한국의 음식이고요. 그 음식들로 우리는 건강함과 그리고 서로 나누는 그런 문화를 함께 쭉 이어져 오고 있습니다. 이러한 그 저장, 발효 또 조화로움이 우리 한국 음식 문화의 특성이자 아주 우수한 부분이라고 말씀드릴 수 있습니다. Where do visitors naturally find their way after seeing the venues at the expo? The Korean restaurant. The popularity of the restaurant forms a line that usually takes 30 minutes or longer. It's where one can confirm the global potential of Korean cuisine. Abbiamo già visitato la settimana scorsa lo stand della Corea che ci è piaciuto moltissimo e ci siamo riproposti. 조화밥상, 치유밥상, 장수밥상을 테마 메뉴로 개발해서 선보이고 있는데 그 중에서도 잡채와 김치 소반으로 이루어진 장수밥상이 매우 인기가 좋다고 합니다. The flavors and style offered by Korean cuisine captivate visitors. Siamo passati dal padiglione della Corea e abbiamo deciso di entrare, di provare, ci è piaciuto tantissimo e quindi abbiamo deciso di rimanere per il pranzo. Abbiamo provato diverse specialità coreane e ci sono piaciute moltissimo. A prestigious Italian cooking school has opened a special lecture on Korean cuisine for an opportunity to share the charm of Korean food with experts. A Korea Day event has also been arranged to display the variety of Korea's culture. 한식이 저희 밀란 엑스포의 주제인데 한식이 세계를 하고 고급화를 하기 위해서는 한국의 아름다운 문화, 식문화, 이런 공연 문화들과 이렇게 결합할 때 더 좋은 효과를 얻을 수 있기 때문에 저희들이 다양한 행사를 같이 하고 있습니다. Korea is focused on the globalization of Korean cuisine through the Milan Expo. What can Korea do strategically in order to captivate the palate of the international community?
상에 올라 있는 김치라든가 된장찌개라든가 이렇게 한 가지 음식만 드셨을 때 짜게 느끼실 수 있거든요. 그래서 우리의 먹는 방식을 잘 저희가 전달하고 이해를 시켰을 때, 그러니까 이제 우리의 음식 문화가 같이 나가줘야 되는 거죠. 그러면 이제 그분들이 생소하지만 이 생소하다는 거는 또 매력일 수 있어요. 새로움의 매력. 그래서 우리가 이런 새로운 매력, 그들하고 다른 차이점을 잘 이해를 시키고 접근을 한다면 한식이 더 즐기기 편안한 그런 음식이 되지 않을까 생각합니다. In Milan, a trendy city which leads the world in flavor and style, Korean cuisine has proven its potential for the world palate. With the Milan Expo, we look forward to Korean cuisine becoming a healthy and beautiful global culinary delight. Ah, the lovable grandchildren. There's a saying that it's great to see them come by, but it's even better when they leave. With the growing number of dual-income households, more and more childcare is being left to the grandparents by default. 개인의 삶을 어느 정도 저당 잡혀야 된다는 그런 문제점이 일단 있어요. 황혼 육아는 단순한 노동이 아니라 인간을 제대로 키워내는 일이거든요. 이건 아무나 할 수 있는 일이 아니에요. Let's get a closer look at this phenomenon, which has been growing and continues to grow. We head to parenting classes for grandparents, operated by the local government. 조르는 경우 있잖아요. 그건 어느 정도 호응을 해줘요? 엄마한테 보다도 할머니나 이제 할아버지한테 조르는 경우가 많잖아요. 요 빵이나 과자나 사탕 요 셋 중에 하나 골라, 이런 식으로 해서 좀 절제력을 키워주는 게 필요하지만, 슈퍼마켓을 갔는데 오늘은 하나도 안 사고 너 그냥 멀뚱멀뚱 나와라, 이거는 애들한테 좀 어려운 요구일 수 있어요. 이전에 어머님 세대의 양육 방식과 또 현대의 양육 방식이 많이 차이가 있기 때문에 현대의 어떤 맞는 양육 방식에 대한 부분들을 강의를 진행을 하고 있고요. 딸과의 갈등이 있을 때 어떻게 대처해야 되는지에 대한 부분들, 긍정적으로 상호작용할 수 있는 부분들을 교육하고 있습니다. From calming a crying child to communicating with the child, the hands-on experience has led to its popularity among grandparents. 막연하기도 하더라고요. 아이를 돌보려면. 그래서 여기 와서 보니까 많이 도움되는 것 같아요. 둘이 다 직장을 다니기 때문에 제가 봐주는 거지, 직장을 안 다니면 당연히 엄마가 키우겠죠. With a number of dual-income households at about 5 million, the number of parents leaving the parental duties to the grandparents is about half. But it's not easy even if these grandparents have raised their own kids. That was 2 to 3 decades ago. 이제는 나이가 있어 나서 그때보다 애들 키우기가 힘들더라고요. 안아주는 거 이런 게 힘들어요. 번쩍 뭐 앉는다든지 그러면은 이렇게 허리가 무리가 와서 될 수 있으면 안 안아요. 손주병, a term describing the pain and aches from taking care of grandchildren, has even emerged. 손주, grandchild, 병, disease. Surveys show the average hours of childcare grandparents provide is close to 9 hours, and 63% of respondents say they find it physically difficult. 아기의 이제 무게가 많이 나가는 경우에 따라서 허리나 무릎, 손목, 하중을 받는 부위에 무리가 갈 수 있으며 그 부위로 인해서 조금 더 증상이 악화가 될 수 있습니다. 허리 보호를 위해서는 무릎을 이용하여 전체적으로 하중을 허리에 받는 것을 부담을 덜어주는 것이 중요하고요. 유모차나 보조기를 이용을 해서 부담을 줄여주시는 것이 치료 예방에 도움이 됩니다. That's not all. During what should be their golden years, the grandparents lose out on their retirement years. 왜 힘드냐면은 친구가 이제는 나이가 되니까 친구 만나는 게 좋아요. 근데 친구 만나러 가려면 이 아이 때문에 갈 수가 없어요. 그냥 제 약속을 포기하고 또 딸을 생각해서 가요. 이제 그런 게 좀 힘들 때는 있는데. Difficult for both parties. We spoke to a couple of experts to hear their thoughts. 일단 시니어의 입장에서 봤을 때 황혼 육아라는 것은 개인의 삶을 어느 정도 저당 잡혀야 된다는 그런 문제점이 일단 있어요. 황혼 육아는 좀
가족의 합의를 통해서 조금 좀 적게 가는 게 좋지 않겠느냐라는 게 제 입장이고요. 황혼 육아는 단순한 노동이 아니라 인간을 제대로 키워내는 일이거든요. 이건 아무나 할 수 있는 일이 아니에요. 그런 사명감을 가지고 있다면 이건 진짜 인생에서 다시 해봄직한 그러한 아주 의미 있는 그러한 일이라는 생각이 듭니다. So the opinions are split between a positive and a negative. Then what can one do to find the perfect medium that works for the child and the family members? A survey of some 1,000 male and female adults shows some form of compensation is necessary to the grandparents providing childcare. 그래서 가장 합리적인 방법은 아이를 맡기는 데 있어서 정확한 서로의 룰을 정하고 그 룰 안에서 뭐 경제적인 룰, 시간적인 룰을 정확하게 정해서 그걸 좀 지켜간다면 괜찮지 않을까라는 생각이 들고, 조부모님이 해줄 수 있는 손주 육아가 어느 부분인지에 대한 이야기를 나누면은 거기에 대해서 합의점이 나와요. 황혼을 자녀에게 의탁하지 않는 것도 손주 육아를 하는 것만큼이나 저는 중요하다고 생각합니다. 멋진 노후 보내시기 바랍니다. The retired grandparents who are actually done raising kids are going back to raising kids. In order for everyone to be happy, it's important to consider each other's situation and perhaps boost public childcare so these grandparents can enjoy their retirement. Honeybees play a crucial role in the ecosystem. But right now, the bees are disappearing. If you just take a moment to look, even in the bustling city, you'll find we coexist with nature. The Hanul Apiary, located in the heart of Seoul, a colony of bees reside on this rooftop. Some 100,000 honeybees work to gather nectar. Founded in 2013, this social enterprise has been leading the urban beekeeping movement for the last 3 years. 국내에서 토종벌이 2010년도에 80-90% 가까이 사라졌던 그런 뉴스들을 보고 도시에서 벌을 키우면 우리가 꿀벌을 지키는데 일조할 수 있겠다라는 생각이 들어서 도시항봉을 서울 12군데 포함해서 총 16군데에서 100만 마리 넘는 이제 벌들을 저희는 이제 키우고 있습니다. In fact, the city can offer a better environment for beekeeping than the countryside. Because of the lower population of bees, there's less competition for food and a surprisingly plentiful supply of plant life available. 벌이 들어오게 되면요, 자연스럽게 주변의 꽃들을 더 예쁘게 필 수 있도록 해주고, 그리고 그것과 더불어서 다른 곤충들이 또 유입되고요. 그리고 그 곤충들을 먹기 위해서 또 새들도 유입되는 부분들이 있습니다. 그렇다 보니 자연스럽게 도시의 생물 다양성이 확보되는 부분들이 있어서 실제 이제 벌을 키우는 게 그 꿀을 위한 목적이 아니라 도시 환경을 위한 목적이 더 큰 거고. Efforts are being made not just in Korea but in countries around the world to protect the bee population. Countries such as Japan, the UK, and Switzerland have rooftop beekeeping operations which have been receiving spotlight. But a honeybee apiary in the middle of the city, there are voices of concern. Bees have been known to attack people, and maintenance is not easy during the autumn and winter months. 사람들이 많은 곳에서 그렇게 하다 보면 어린아이들이 좀 그래도 다칠 수도 있고 좀 위험하지 않을까 싶어요. 만약에 키우려면 더 안전하고 외진 곳에서 양봉 작업을 해야 할 것 같아요. 자연 생태계를 위한 거라면 도심 속에서 이렇게 양봉하는 것도 나쁘지 않다고 생각합니다. The population of Korean native bees has shrunk to 1/10 of what it was. It's not just a matter of honey. If honeybees disappear, 75% of plant life will not be able to pollinate. 세계 식량동업기구는 우리가 먹는 식품의 60-70%를 꿀벌이 생산해주고 있다, 이렇게 해석을 하고 있습니다. 꿀벌이 더욱 중요한 것은 야생에 있는 곤충류들이 많이 줄어들고 있기 때문에
그 화분을 옮겨주는 그 수분 역할을 해주는 곤충으로서 대단히 중요한 생물이라고 할 수가 있는 것입니다. A beekeeping school has been in operation since April in the heart of downtown Seoul. Run by the local government, popularity is high because students get to harvest their own honey. 친환경 생태계 복원을 위해서 도시에서도 양봉이 충분히 가능하다는 것을 교육을 통해서 알려드리면서 도시 양봉업자를 육성하여서 도시농업 분야에서 신규 일자리까지 창출할 수 있도록 하기 위해서 마련하게 되었습니다. The period when honeybees are at their busiest is after the cherry blossoms fall until the acacia flowers blossom between April and July. This is a scene of a honey harvesting operation. 내가 자연에 동화되고 그런 면이 상당히 좋습니다. 벌들이 얼마나 인간들을 위해 가지고 그 노력을 하고 있는지 이런 게 참 많이 배웠습니다. 농업하고 이 양봉하고 같이 접목을 해가지고 서로 도와주는 그런 어떤 농작물 시스템을 갖추고 싶습니다. At the National Academy of Agricultural Science, various studies such as genetic research are being conducted in order to increase the value of the beekeeping industry. 꿀벌이 만약에 밀도가 많이 줄어들어서 꿀가루 수분을 해주는 역할을 충분히 하지 못한다면은 우리가 매일 먹는 식품을 얻는데 굉장히 어려움이 있죠. 그래서 인류의 생존에 큰 지장을 초래할 것으로 이렇게 보고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 꿀벌을 잘 보존하고 꿀벌을 더욱 지구상에서 그 밀도가 유지될 수 있도록 잘 관리를 해주는 것이 더욱 필요한 시점이라고 봅니다. Efforts are being made all over the world to protect the endangered bee population. The honeybees that are crucial to the sustainability of our ecosystem. Can man and bee coexist in the city in hopes that the honeybees will bring back the sweetness in our lives? The UN Peacekeeping Forces, a combined workforce of troops and personnel from all over the world, deployed by the United Nations. Korea was a recipient of the UN peacekeeping operations during the Korean War. 60 years later, the country that had received aid has become a country that is part of the UN peacekeeping forces. We delve into the world of the Korean forces of the UN peacekeepers. In 1948, the United Nations formed the Peacekeeping Operations, or PKO, to supervise a ceasefire agreement among Israel and Arab countries. There are currently some 100,000 UN peacekeeping forces deployed in countries suffering from civil war and terrorism. The main mission is the security of the disputed area, but the UN peacekeepers have been expanding their roles to provide public services to the people. In 1993, Korea sent its first ever deployment of troops for UN peacekeeping operations to Somalia, which was ravaged by civil war. Sending troops in international community is a tremendous implication in international politics. The Republic of Korea has sent many different mission fields around the world. That means public good to support international community as a responsible country. 2015, Korea currently has some 600 peacekeeping troops stationed in 7 different regions. Korea ranks number 12 out of 193 UN member countries in terms of the number of troops deployed in UN peacekeeping operations. Until 1998, Korea has sent engineering troops and medical support units over infantry units and focused its activities as support troops. But for the first time in 1999, Korea sent its Special Forces unit as part of multilateral forces to East Timor. In 2002, the first Korean became commander of the UN peacekeepers. Now a National Assembly lawmaker, Hwang Jin-ha at the time became commander of the UN peacekeeping operation in Cyprus, leading 1,200 multilateral forces from 14 different countries. This was a step forward for the Korean peacekeepers. We are proud of having this much progress and development in our country.
And also we had this kind of debt from the international community as we fought the Korean War. And so we have a variety of experiences, how to overcome that kind of division, how to overcome confrontation with adversaries. So that's why Korean peacekeeping forces are very much welcomed, and they are demonstrating the professional and also their passion to support and to assist peacekeeping and the peace-making kind of operations. The Korean forces deployed are the Hanbit unit in South Sudan and the Dongmyeong unit in Lebanon. 저희 동명부대는 현재 레바논에서 UN 평화유지군으로서 임무를 수행을 하고 있습니다. 저희 동명부대 작전 지역 내에 불법 무장 세력이나 불법 무기가 유입이 되지 않도록 감시하는 임무를 수행을 하고, 레바논 군이 정상적으로 임무를 수행을 할 수 있도록 레바논 군을 지원하는 그러한 임무를 수행을 하고 있습니다. 그래서 응급 상황 발생 시에 응급처치 훈련이라든지 또는 부대 방호 태세를 점검하는 자체 훈련 등을 통해서 그러한 위협에 대비를 하고 있습니다. In addition to peacekeeping operations such as reconnaissance, Korean peacekeepers provide medical services, construction and reconstruction, and even teach Korean and Taekwondo. They may be peacekeepers, but they also serve as de facto diplomats, informing the locals about Korea. Les votes bien là, bien loin, on a cherché de l'eau, on est à 2-3 kilomètres. Host nations have displayed gratitude towards the Korean troops. In 2011, the Lebanese government named a road Korea Road in appreciation for the peacekeepers' participation in the construction of the road. We Koreans should think very positively to maintain the stability and peace on the Korean Peninsula. At the same time, we can find some opportunity to let them have some experience that kind of situation. Korea has suffered the pain of war, but Korea has also learned to rise from the ashes and serve as members of the UN peacekeeping operation. Acclaimed through dedication and integrity, we hope to hear more on the successes of the Korean peacekeepers.